Kimani Wamatagi, ladies and gentlemen, is a man under siege. Who wants him impeached like yesterday? Who wants him out of office? Why is this happening? Ladies and gentlemen, Kiambu County borders Nairobi, and I'm going to give a critical analysis of what is happening. Before I do that, ladies and gentlemen, listen to the emotional Kimani Wamatagi crying. Siku ambapo ile safari Mungu amenipeleka na amenileta mpaka nifike hapa, mimi ninaishi maisha yangu nikisema ile heshima na baraka Mungu amenipa kupitia nyinyi, hiyo baraka na heshima nitaifikisha mpaka siku ile nikiulizwa maswali nitajibu kama nimesimama imara. Kwa vile nilikataa ile sababu, unasikia mara nyingi hapa gavana, unasikia huko na huko, ni kwa vile nilisema pesa ya watu wa Kiambu imekuliwa na wengine miaka 10 ambao wamepata viti za uongozi na wamepata mamlaka. Hii miaka 5 nilisema hii ni ya mtu mwenye Kiambu, ule mwenye ako chini na yeye akulie serikali yake. Ama namna gani jameni? Mimi niwaulize tu jameni. Wewe jiulize, huyu gavana hajamaliza miezi 9 kwa ofisi, imefikaje amegeuza anapeana basari mara 3 kwa mwaka moja kama hajamaliza mwaka moja? Imekuwaje huyu gavana anatembea anapeana fertilizer ya kupanda chakula na kupenda mbegu za bure? Huyu gavana ametoa wapi hii pesa ya kusemekana ati ameanza kupatia watoto chakula mpaka mayai kwa shule? Na niwaambie hakuna mahali mmesikia mimi nimeiba. Ndio mwe tajiri yote. Mmesikia nimekopa pesa mahali? Hakuna. Ile kitu nilifanya, nilisema pesa ya mwana Kiambu inarudi kwa kikapu ya mwana Kiambu. Hakuna mtu anaingiza mkono hapo tena. Na wenye wanichukie kabisa. Na wenye wananipangia waendelee na kunipangia, lakini iko Mungu mbinguni. Mimi nimekataa mpaka mashamba ya wana Kiambu kukuliwa. Ndio mnaona ninapigwa na mabonyenye, wanapenda kupeana pesa. Kuna wengine hata wanaenda kwa viongozi wengine wetu kudanganya viongozi kuwapea pesa ndio waanze kunihujumu na kunipiga, kwa vile wanataka kukula mashamba ya wana Kiambu. Na mimi nimesema wakati niko kwa kiti nitasimama imara, na Mungu wako mbele ndiye nilileta hapa na akawapatia nafasi mkanichagua. Ama namna gani jameni? Na hivyo ndivyo mimi nitakuwa. Wacha niwaambie nikimaliza, mimi sijui nimwambie nini Mwenyezi Mungu wangu. Kama siku ikifika ya kuniuliza maswali, mtu ametolewa mahali ile maisha mimi nimeishi. Mimi ni mtoto wa single mother jameni. Mimi nilizaliwa na mama nikiwa firstborn, akiwa kwa urafiki na baba yangu. Na nikazaliwa firstborn, mama akaongeza watoto 5. Wakawachana na mzee. Mzee akaenda naye akaaga dunia. Kukakaa mama naye alikuwa na ugonjwa wa diabetes. Nikang'ang'ana naye kama kijana wake wa kwanza, nikijaribu kumsaidia angalau niokoe maisha yake. Lakini ikafika wakati Mungu akamchukua, nikabaki nikiwa kijana. Ladies and gentlemen, listen to that tone of Kimani Wamatagi. Is a man who is under attack. Is a man who is under siege. The tone is a man, in fact ni kama swara ambaye amekibizwa na jibwa. Anataka usaidizi, anataka okolewe, anawalilia wananchi, anawalilia wana Kiambu. The man is crying. The man is actually appealing to Kenyans, especially the people of Kiambu, to help him. Who is this person? Who is this powerful person who wants Wamatagi to go? Ladies and gentlemen, I want you to take you back memory lane kiasi tu kidogo. Remember, Kimani Wamatagi stood with Uhuru Muigai Kenyatta up to the last minute. Indeed, Kimani Wamatagi joined UDA during the nomination. Hapo beleni alisimama na Uhuru Muigai Kenyatta. So I want to tell you, ladies and gentlemen, that Kimani Wamatagi's heart has never been in UDA. Kimani Wamatagi does not believe in the policies and the modus operandi of UDA. Kimani Wamatagi is a die-hard supporter of Uhuru Muigai Kenyatta. That is the truth of the matter. Facts are that Uhuru Muigai Kenyatta and Kimani Wamatagi were close friends.
indeed Kimani Wamatagi would take a bullet for Uhuru Muigai Kenyatta during the 12th parliament, sorry for that. Lakini kwa sababu ya vile ambavyo that wave, political wave that was sweeping across Mount Kenya region, he had to join UDA. Lakini hayawi huwa. Kwa sababu sasa the chicken are coming home to roost. The reality is coming. And William Samoei Ruto has never been comfortable with Kimani Wamatagi. It is highly likely that it is the president himself who wants Kimani Wamatagi impeached. Indeed, I could take you to a number of speeches to listen to the MCA, what they are saying about Kimani Wamatagi. I'm not voting for Kimani Wamatagi. I'm not saying that he's an angel. I'm not saying he's that good. He has all the weakness that a man should have, as a leader should have. In fact, I've not found a leader who is perfect, because perfection is something that cannot be achieved. But when you listen to Kimani Wamatagi, truth be told, there are some things that are happening in Kiambu. Sababu unasikia kuna watu ambao wanauziwa the chicks. Imagine the kida wa dege ndio ambao wanapewa. Na I think nasikia ati moja sijui kama ni kupewa wanapewa, sijui kama ni kuuziwa. I'm not sure about that. But I know there's a lot of politics happening in Kiambu. In fact, Kiambu government is not fully constituted, if you ask me. I've been talking to an MCA and he was telling me that Kiambu government is not fully constituted. Bado kuna watu ambao haja chaguliwa au kuteuliwa na Kimani Wamatagi because of politics. I also understand, ladies and gentlemen, let me ask you, is it possible to have, say like now, a Kalenjin who is an MCA in Mount Kenya, nominated MCA? Is it possible? I don't know. But those are the rumors we are getting, that we have other people from who are nominated. And I wonder what interest would such, because I believe nominated members of parliament or the county assembly represent or present special interest. What, for example, would a Kikuyu interest be in, maybe in Kericho, and represent the people of Kericho? Can a Kikuyu be nominated in like now in Luo Nyanza as an MCA? Can you nominate me as an MCA in say Kisumu County? That's a question that need to be addressed. And one of the reasons why Kimani Wamatagi will be impeached, by the way, it's just a matter of time. Kimani Wamatagi will be impeached. When William Samoei Ruto points at you, you have to go, whether you like it or not. And you only need to look at William Samoei Ruto's determination. William Samoei Ruto's determination, when he points at something, to him, it is just a matter of life and death. He takes it as a matter of life and death. And a very good example is the last general elections. And again, look at the way he handled this sugar guy, Rai, from Umia's cases, or what. He had to withdraw the cases. And you remember, even that language of William Samoei Ruto, mambo ni matatu, uhame Kenya, uende Sayuni, sijui uende jela. This tells you that he takes things very, very seriously. So those words were meant for Rai and those people who are antagonizing the government as far as sugar business is concerned. So Kimani Wamatagi will go, definitely. That is what I want to tell you, ladies and gentlemen, because it is the president who wants him to go. And there's also the other reason why Wamatagi is being attacked, why he's under siege. It is because, you know, in Mount Kenya, without Raila in the agenda, without Raila as the agenda, you have nothing to talk about. Now that siasa za Raila hazipo, you know, unajua watu hawa walikuwa wamefikiria kwamba tunakula Raila. We don't eat Raila in the mountain. We don't eat Raila in Kenya. Kwa hivyo wakati wote ambapo swala fulani, and I'm going to give a video about this, about kwamba hatukuli Raila. And it will going to shock many people, because maybe you don't understand what I mean here. But when you remove Raila Amolo Odinga from siasa za Mount Kenya, they have nothing to talk about. So they have no agenda. That is why they are coming out, and it's going to be replicated in many other places, because Raila
is no longer an agenda, kwa sababu unajua hapo mbeleni mtu akisema jambo fulani wanaanza kuongea mambo ya Raila, wanaanza kuongea vile ambavyo wanataka kuchukua uongozi, anataka nusu mkate. But now Raila tactfully is trying to evade this issue. He's handling it very well, by the way. The other reason why Wamatagi will have to go is because of the land that was surrendered by Del Monte. You have heard from him, by the way. And I think there was a time, there was a case in court. Because what happened is that Del Monte, which has huge land, thousands and thousands of acres, that were hived off from Kiambu and Murang'a County. And I'm going to give a video very soon. In fact, I'll see whether Del Monte is going to allow me to go through that farm. One of these days, I'll go to Thika. Nionyeshe live video kule muone yani muone lile shamba madarbasara, huwezi kuona mwisho wake. Nanasi, matunda mananasi ndio ambayo yanakuzwa pale. An American company understands. But the way it has employed so many people in Kiambu County. But the issue here is not about Del Monte company. The issue here is about that land that was surrendered by Del Monte. And it was supposed to be given to part of it should go to Murang'a County, the other should go to Kiambu. Lakini kuna watu ambao wanataka wapewe pale. You know, land in Kiambu is precious. Land in Kiambu is gold. That is the truth of the matter. And for those of you who know the value of land in Kiambu, for instance, tell me the value of a plot of 100 by 100, a quarter of an acre in Ruaka, for instance. If it is not going for more than 200 million. That is the truth of the matter. In fact, land in Kiambu is gold. That is what I mean. It's a precious commodity. So it is because of this. Because kuna watu wengine ambao wanataka wakaiwe vipande na it's the same case is happening to Murang'a. And that's why I think Kangata doesn't talk much. Because they have realized that there are some people who want to be given this land. Na ndio sasa unasikia Kimani Wamatagi anazungumzia hivi. That's a fact. That's a nini. For those of you who have been in Kiambu County, if you come to Kiambu County, in fact you wonder whether you're in Kenya. The road networks that is in Kiambu is on another level. You know, Kiambu is the second richest county in Kenya after Nairobi. And when you look at Kiambu, in fact you really find nyumba za mabati. Hakuna. Nyumba karibu zote ni za mawe. That's a fact. People are rich in Kiambu. And there are so many resources in Kiambu. That's why they are fighting in Kiambu to control these resources. Kwamba, for instance, if you look at the blue carriage that ran all the way from Ruaka mpaka kule Gitaro, Kikuyu, sijui nini. The work of Uhuru Muigai Kenyatta, by the way. The bypasses everywhere, tarmac road. And even the place that were left behind, kama mahali kwingine kama Deya ilikuwa wakati ilikuwa imeachwa nyuma. But today you cannot afford to buy a plot in Deya. It is quite expensive. It's damn expensive. So the fact that Kiambu and Kimani Wamatagi is controlling these resources, lazima apigwe, lazima ajaribu kurushiwa mawe. Mtu usio na matuda haurushiwi mawe na vijana. That is the truth of the matter. And again, when you look at the politics of Kiambu, the politics of Kiambu determines how Mount Kenya is going to vote. That is the truth of the matter. The position that Kiambu takes is very, very important. And when you look at Kiambu, that is densely populated. In fact, Kiambu gave William Samoei Ruto the highest number of votes, I think, in Kenya. And when you look at the number of registered voters, you can imagine you have a governor who is lukewarm, fufutede, yani fufutede means lukewarm. Na, yani he's not supporting the president wholly. He's not supporting the president with all his heart, with all his might. Because what Kimani Wamatagi is doing is trying to be independent. He's trying to chart an independent path. But is he going to survive, ladies and gentlemen? What do you think? Is Kimani Wamatagi going to win this war? Because if you ask me, and I can bet on this one, I really bet, but this one I can bet, that it's just a matter of time before he's impeached. And when you look at it, the senator for Kiambu,
Karungu Athang'wa took it over. In fact, he was praising the MCA. I have told you, can put a lot of evidence here. He was praising the MCA during a burial. And he was saying that they are doing the right thing to impeach the governor. Yeah, we know that the MCA have an oversight responsibility. We don't deny that. But now, we know there's too much politics here. And it's going to be very murky. And this one could destroy the president party. I don't know what you think, but from where I sit, I can see vita ambavyo havijai kuonekana katika sehemu za Mlima Kenya. Vita, sio vita vya silaha, lakini vita vya kisiasa. Who is going to have the last laugh? Remember to subscribe to this channel if you want to subscribe to our channel, ladies and gentlemen. You can support this channel, ladies and gentlemen. Remember to like this video and even share this video, especially to those people who are in the diaspora, because this is an international channel. I remain yours truly, Gashi Skyman. Bye-bye.